The seventh largest country in the world, India, with over 1.2 billion people, where 60.4% people living in villages, the main source of earning there is farming. The whole agriculture of India is dependent on the rain, which should fall only in required amount. If the weather conditions are bad, heavy or less rainfall badly affects the food production and much more. Besides the rain, there are other issues also. Let's focus the farms of selected villages in the district of Mehsana in Gujarat, where the geographical research of enhancement of farming is going on. About 100 kilometers away from Ahmedabad in the district of Mehsana in Gujarat, the villagers are provided very basic needs like municipal high school, providing education up to 10th grade, an Anganwadi, children's play school, and a hospital, providing basic needs of healthcare. For further studies like higher secondary and colleges, people here need to travel at least 30 to 35 kilometers every day to reach the nearest educational institutions. Their main source of earning is farming, and secondary is ranching. The suitable crops for the soil are wheat, rice, castor, tobacco plants, and other vegetables. Other is farming of flowers. For all these farming, ranching, and surviving needs, they have decent amount of water sources there. The main is canal of Dharoi Dam of Sabarmati River, which covers the area of about 2,640 square kilometers of North Gujarat. Also, they have wells and few lakes, which are good enough for their water needs. But wherever there are big dams, there is always problem of waterlogging along with irrigation. The engineers always plan for big irrigation projects but never try for proper drainage. So that is the reason why salinity under Dharoi Dam happens, and it is not an exception. By Gujarat Water Resources Development Corporation, much area has been found as waterlogged due to salinity. So they have given a project to Center for Environmental Planning and Technology under World Bank's Hydrology Project 2 to delineate the actual waterlogged area and also to check the amount of excess water that can reach the groundwater. Their strategy is to maintain harmony on water levels of purged aquifer with deep aquifer. The proposed study area is part of Vadnagar, part of Visnagar, Kairavi, and Unjha Taluka of Mehsana district of North Gujarat region, representing purged aquifer system of approximately 605 square kilometers. This map shows locations of tube wells in the given study area, and this map explains the structures of water bodies there. In this digital elevation model, we can see that the slope of the soil is from northeast to southwest, respectively 194 meters to 85 meters, which describes the direction of the water flow. In the settlement of 3 towns and 72 villages, as we compared the land used by water bodies, agriculture, and settlement itself, in the years of 1998 and 2010, we can see that the land used by agriculture has been drastically reduced from 397.05 square kilometers to 388.84 square kilometers. The areas of water bodies have been doubled, and the settlement has faced more than 6-fold increase. In the geological map, we can see that the red part is the Dharoi Dam line and the purple boundary shows the command area of Dharoi Dam, in which this map explains the placement of the soil. For delineation of waterlogged area, rainfall of 40 years from the year of 1972 to the year of 2012 is reviewed, in which we can see that in 1987 there is less rainfall comparatively, and the trend of the rainfall most of the year is 300 mm to 800 mm. Water level trend. Here, average rise of water level due to the rainfall is 3.49 meters in 72 days, and average rise of water level due to canal is 2.28 meters in 99 days. The hydrograph shows the water level of an observation well, which is compared with rainfall and water quality. When the rainfall goes high, the water level also rises and the water quality gets distorted. Looking at the comparison of water trend between 3 seasons, summer, winter, and monsoon, during last 3 months, we can see that the water levels are same in the month of October and February due to the rainfall and canal discharge.
In the month of May, water level is comparatively less. In the year of 2012, the waterlogged area here is compared between two seasons, monsoon and summer. We can't see much difference in them. Here, water quality is taken from selected observation well from 3 different seasons, where total dissolved solid is high in February and May. Looking at the water level from last 3 years, the drastic area is carried out where the water vulnerability is shown. The soil is destroyed due to the degradation and the salinity is high in the area. It badly affects the agriculture. A groundwater vulnerability map was prepared considering the depth of the water table, aquifer media, soil texture, topography, Vadose zone, and conductivity of the aquifer. This is called drastic classification. Based on this classification, the south central part is vulnerable for contamination. This is also waterlogged area. Before the Dharoi Dam was built in 1972, beneficial crops like mustard, cumin, fennel were the main crops. They consumed less water and brought good money. Let's hear from the farmers about their own struggles and their ideas and suggestions to find the way out. ચીકણી જમીનમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે છે એટલે પાણી અંદર શોષાતું નથી એટલે પાણી ઉપરથી વહી જાય એટલે એની અંદર આજુબાજુ પાળા બોધીને અંદર રોકી રાખે છે પણ રોકી રાખવાથી મારો જે પાક હોય નિષ્ફળ જાય એટલે મારે પાછું પાણી બહાર કાઢી નાખવું પડે એટલે આ પરિસ્થિતિઓ મોટી છે ચીકણી જમીનમાં અને એની અંદર પાછું ક્ષારનું પ્રમાણ વધારે છે કે એ જીપ્સમ લાઈન નાખવું પડે છે અને એનાથી ધીમે 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 અમારી ખેડૂતની જે રીત રિવાજ પ્રમાણે અમે ખેતી કરી શકીએ. અહીંયાથી આ 30 ગુંઠા જમીન છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે વાવીએ છીએ પણ કોઈ વાવેતર એના ઉપર થતું નથી. અત્યારે તો આપણે હાલની તારીખમાં જોઈ રહ્યા છીએ બાજુમાં નેરની કારણે ચોકડી ભરાયેલી જ છે. આ વખતના આ વર્ષના વાવેતરમાં અમે 15 થી 20 હજાર રૂપિયા ખર્ચો કર્યો. આના પાછળ ખાતર તે મતલબ ખર્ચો કર્યો તો એના છતાં કોઈ પાક ઉગેલો નથી. છાણિયું ખાતર ભર્યું, દરેક ઉપાય અપનાવી જોયા છે પણ આ ખેતરમાં કશું હજી ઉગ્યું નથી આ ભેજના કારણથી ને આ ભેજ 365 દિવસ રહે છે. અમે અમારી રીતે એમને પાણી ભરેલું ખેતરમાં આવવાનો જે એક રસ્તો હતો એના પણ પાણી તો કોઈ આયકતું ન હતું. અમે અમારી જાત મહેનત કરી લાઈન ગોદી ને પાણી બહાર કાઢ્યું તો એ ઢીંચણ સુધી પાણી રહેતું હતું. અમે લગભગ 5 થી 10 વર્ષ સુધી આવી રીતે કંટાળી પછી આ જમીન અમે મૂકી દીધી છે. આ વર્ષે અમે 10 થી 15 હજાર રૂપિયા ખર્ચો કર્યો પણ કોઈ એમાં વાવેતર થયું નહીં એટલે હવે અમે ખેતર વાવવાનું બંધ કરી નાખ્યું છે. એવી જમીન થઈ જાય ને ચાલીએ ને તો કદાચ ચંપલ પહેરેલા ના હોય, જોડા પહેરેલા ના હોય ને તો આ ખેતરથી પેલા સેટે જઈએ ને વચ્ચે થઈને તો પગે ચોદી પડી જાય, પગમાં ગુમડા થઈ જાય ને એવું ચોદી પડી જાય, એવું ક્ષાર ફૂટી ગયો હોય. The houses in villages which are on lower areas or in more affected areas due to waterlogging, they face problems of wet floor, ceilings and walls, and due to excess moisture, the walls start flaking and sometimes people find no need of sweeping the floors. તો નીચાળા જે વિસ્તારો ખરા એમાં જે મકાનો હોય છે એમાં પાણીના ભેજા ફૂટી ગયા હોય છે એટલે પાણી સતત બેનું જ હોય છે ઘરની અંદર એટલે પોતું મારવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી કારણ કે આખો દિવસ બેનું હોય એટલે પોતું મારો કે ના મારો કોઈ ફરક પડતો નથી. અમારા ગામમાં બોરવેલ ને એ બધી તકલીફ છે. પહેલાં કરેલા પણ એ ફેલ જેવા 250-300 ફૂટના 400 ફૂટના કદાચ ફેલ ગયા. એના પછી પાણીનો અત્યારે ઊંડો ગયો છે એટલે હાલ ખર્ચા વધી ગયા છે એટલે ખેડૂતો કરી શકતા નહીં. કરવા જાય તો ખર્ચા બહુ વધી જાય છે એટલે પ્રાઇવેટ બોર કરતા નહીં. ટ્રેક્ટરનો ભાવ ઊંચો, ખેડવા બેડવાનો, મજૂરોના ભાવ ઊંચા થઈ જાય, ડીઝલના પાણીના ભાવ ઊંચા થઈ જાય એટલે પાણી મોંઘું મળે એટલે જે ઉત્પન્ન થાય ને એના કરતાં ખર્ચો વધી જાય છે. Nowadays, diesel rates are very high at 57 rupees per litre, which makes it near to impossible to happen for the farmers. અત્યારે ભૂંડ અને રોજ એટલી બધી ખેતી માટે બરબાદ કરી નાખો ખેતીને કે તમે ઘઉં, બાજરી કે આવા પાકો છે ને તો સાફ કરી નાખો. પાક ઉપર આવી જાય ને એટલે ભૂંડ ગોદીને આખું ખેતર બધું બગાડી નાખે. કોઈ કહે કે દવા મૂકતા હોય તો ના મરી જાય, ફલાણું કરતા ના મરી જાય, પણ દવા મૂકીએ કે બીજું કરીએ ને તો અમે ખેડૂત છે ને એટલે પાપથી ડરે
એવી દવાઓ આવી લાયા પણ ખેડૂતો મૂકવા ના જાય. કેમ કે અત્યારે સોજી મૂકી આવીએ, રાતે ભૂંડ ખાઈ જાય, કદાચ ભૂંડ એ દિવસ રજા પાડે ના આવે, કોઈ સવારમાં ઉઠતા હોય મોર આવે, કૂતરું આવે કે બીજો પક્ષીઓ આવે, એ ખાઈ જાય ને એ મરી જાય તો એના માટે ફેન્સિંગ વાળ મળતી હોય કોઈ અને એવી કોઈ સગવડ હોય ને એમાં સરકાર 50% 60% આપતી હોય ને તો અમે સમૂહમાં બનાવીએ. કારણ કે મારા ખેતરમાં કરું, ભાઈના ખેતરમાં કરું, એવી નહીં, સમૂહ 50-100 વીઘાનું કરીએ, આ બાજુ 50-100 વીઘાનું કરીએ, એ રીતે ગોઠવણી કરવાનો વિચાર છે. પશુપાલનનો આજ સુધીમાં તો જે પહેલાં જૂના ભાવ હતા એ વખતે તો કંઈ પોસાતું. અત્યારે જુવારનો પૂરો લેવા જઈએ તો 18-20 રૂપિયા એનો ભાવ છે. એટલે એક ઢોરને કમસે કમ 6 થી 7 પૂળા નાખીએ એટલે 100-125 રૂપિયા પાછળ ખર્ચો પડે. એટલે એ ઓકળા મૂકવા જઈએ તો એ નુકસાન પડે. પહેલાં 500-700 રૂપિયા સાકરદાણ મળતું હતું, તો આજે 950 રૂપિયા ભાવ છે એનો. તો એક ગણતરી મૂકવા જઈએ ને તો પશુપાલન તો ઉપરથી આવડા પગ કરી બેસે. જે 100 રૂપિયાનું દૂધ આપે તો એના પાસે 125 રૂપિયા ખર્ચો થઈ જાય. આજે પોતાની મહેનત ગણવા જઈએ તો 70 રૂપિયા મજૂરી ખર્ચ લાગે છે એક દિવસ ટાઈમની, તો આખા દિવસના 140 રૂપિયા મજૂરી થાય. તો 2 માણસો 4 પશુપાલન પાસે ખર્ચો હોય તો પણ 300 રૂપિયાનું દૂધ આવતું તો પણ 450-500 રૂપિયા ખર્ચો પડે. તો એમાં તો લોકો કંટાળી અને પશુપાલન દૂધ કાઢી નાખવા માંડ્યા કે ફક્ત પોતાના છોકરા દૂધ ખાય અને શાંતિથી જીવે એટલા પૂરતું ઘરનો ઘાસચારો હોય, એટલે બહારથી વેચાણ લાઈન પશુપાલન પોસાય પરિસ્થિતિ નથી. Now let's hear from the people behind the research project, how they are taking these issues and what are the findings to tackle the situation. During the year 1995 to 2003, the Hydrology Project 1 was implemented with the World Bank here. The comprehensive hydrological system is developed during this HP1, that is in short. Now Hydrology Project 2 is the follow-up of HP1. The main objectives of the Hydrology Project 2 is to extend and promote the sustained and effective use of hydrological information system. The activity of purpose-driven study that includes the use of HIS in the HP1 for the 6 states and 6 central agencies. The criteria for the selection of purpose-driven study was that should be related to a specific issue concerning water management of public concern for which solutions have not been identified so far. Under this Hydrology Project 2, in fact, 2 purpose-driven studies were taken. Now, the main purpose of this study was to have what the details of waterlogged area of Dharoi project command area, particularly on the right side of the Dharoi right bank canal. The study was entrusted to CEPT and the study is still going on. Now it is on the verge of completion. And as soon as they complete the study, then we will be able to get the real hydrological data applications for the future. Under Hydrology Project Phase 2, purpose-driven studies have been undertaken by various SP implementing agencies to showcase the use of improved hydrological data and to understand water management issues and to provide solutions for resolution of the issues. Gujarat Water Resources Development Corporation have taken up 2 studies in Gujarat state. One of them is the purpose-driven study on coastal groundwater dynamics and management in the Saurashtra in collaboration with NIH in part of Porbandar district with aim to protect, conserve and restore the coastal aquifer systems. Second study is in North Gujarat region to study groundwater management in waterlogged area of Dharoi project command and strategy to maintain harmony on water levels of pulse aquifer with deep aquifer. North Gujarat region has a different type of groundwater scenario. The central part of the region is having deep water levels and some areas have waterlogging. Under Dharoi command area, part of Vadnagar, Visnagar and Unjha talukas have waterlogging conditions.
due to the presence of impervious layer at clay layer at very shallow depths and application of surface water by Dharoi Canal distributaries for irrigation. The water levels in this area raise in the shallow level. Keeping in view the issues of water management, research and development, study for groundwater management in waterlogged area of Dharoi Project Command has been undertaken under Hydrology Project 2. The study will be completed before the end of May 2014. We have been working together under this project of PDS. We are working on groundwater, the groundwater resource, the groundwater conservation, and the groundwater utilization. It is very important for us to know the problems at a local level. Hence, the methodology derived under this project was firstly to understand the existing scenario, to find out the problems and prospects and issues, to work upon the modeling, to work upon the kind of alternate scenarios, and then suggest the strategic options to mitigate the problems. We have also taken up more than 2,000 households survey to identify, to talk with them, to discuss with them, and to see that what are they doing with our own ground observations at a very, very micro level. And that really helped us in not only understanding the problem, but it also helped us in even trying to add upon something in the suggestions where the GWRDC can take care of in future. After hard work for years, doing brainstorming, discussions, visits and research, Gujarat Water Resources Development Corporation and Center for Environmental Planning and Technology have come up to this solution. Let's have a sneak peek on it. The map here explains the groundwater pumping design of the study area in which pumping well, drain and boundary values are shown here. Geological cross-section across Madhasana to Basana is shown in this map in 2 dimensions. Here the panel diagram based on bore wells is shown in 3 dimensions. It explains the thickness of unconfined aquifer, and this one shows the clay thickness of the same. Predicted and actual initial water levels are compared here after running the groundwater modeling software. The actual water level results are obtained by the computer. If they are mostly matching, then only they consider the program OK. This study indicates that second and third aquifer is contributing to the first aquifer. No contribution from lower fourth aquifer is there. અમે અહીંયા આ મલેકપુરમાં ધરોઈ કમાન્ડ કેનાલ એરિયા જે વિસ્તાર છે એમાં જે એલ્યુવિયમ વિસ્તાર છે એમાં કેનાલની શું અસર છે અને આ વિસ્તારમાં જે કન્ફાઇન ઝોન છે જેમાં પાણીનું ખેંચાણ વધુ થાય છે એનું રિચાર્જ કરવા માટે આપણે શું કરી શકીએ એના માટે થઈને એક પર્પસ ડ્રીવન સ્ટડી એ નેશનલ હાઇડ્રોલોજી પ્રોજેક્ટ હેઠળ એક પીડીએસ પ્રોગ્રામ અહીંયા આગળ સ્ટડી માટે ચાલુ કરેલો છે. આ પ્રોગ્રામમાં અમે આ વિસ્તારમાં 8 પીઝોમીટર કરેલા છે, જેમાં 4 પીઝોમીટર 20 મીટર ઊંડાઈ ધરાવે છે અને 4 પીઝોમીટર 90 મીટર ઊંડાઈ ધરાવે છે. આ પીઝોમીટરમાં જે 20 મીટરના જે પીઝોમીટર છે એમાં અનકન્ફાઇન્ડ ઝોનના વોટર લેવલ આપણને જોવા મળે છે. અનકન્ફાઇન્ડ ઝોનમાં જે કેનાલો પસાર થાય છે અને કેનાલના પાણીનો જે ખેતીવાડીમાં ઉપયોગ થાય છે એના કારણે જે વોટરલોક કન્ડિશન ઊભી થઈ છે એની શું અસર છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. આ વિસ્તારમાં ખેતીવાડીના જે ટ્યુબવેલ છે એમાં પાણીના લેવલ 80 મીટરની આજુબાજુ છે, જ્યારે અહીંયા આગળ આપણે અનકન્ફાઇન્ડ ઝોનમાં 4 મીટરે પાણી મળે છે. એટલે આટલો બધો પાણીના સપાટીમાં ફેરફાર છે. હવે આ જે ઉપર વોટરલોક જે કન્ડિશન અત્યારે આજની ઉનાળા આવી છતાં પણ જે 4 મીટરે છે એ પાણીને આપણે ભૂગર્ભમાં ઉતારીએ અને જે ઊંડાઈવાળા જે કન્ફાઇન ઝોન છે એને રિચાર્જ કરવા માટે અમે આ સાઈડમાં બીજો એક રિચાર્જ ટ્યુબવેલ બનાવ્યો છે અને એમાં જે રિચાર્જ થઈ છે એના પણ અમે અવલોકન લઈએ છીએ.
GWRDC has constructed approximately 3 recharge wells. They've given a design in which at the center, there will be a recharge well, and there will be observational piezometers in a triangular shape for different depths to see the effect of recharge, and the design is as shown here. The preliminary results indicate that the charge and the monsoon period varies between 0.8 meters to about 1.5 meters, with an average of 1.063 meters. The study will be continued further. This is a typical design of recharge at farmer level. Here it's shown above, indicating that a filtered pit is constructed besides the bore well and only filtered water will directly fall under the tube well. The designs may vary depending on the local area, but the principle is that only filtered water should be recharged. To encourage the farmers to follow this, the following suggestions are made. 1. The people's participation is very important to implement the program at the field level. 2. All the existing DCB, ducts or tube wells are recommended to be provided with the infiltration connectors. 3. New tube wells are recommended to be invariably provided with the infiltration connectors. 4. Existing government tube wells in the area are recommended to be provided with the infiltration connectors, and pilot recharge studies should be continued for another 2 years. 5. Depending upon the study results, this method would be replicated in all the canal command areas where groundwater levels are less than 5 meters. अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया है समझिए, और we will actually firm the results. Then ऐसा ऑल ओवर इंडिया में और बहुत जगह वाटर लॉगिंग कंडीशंस है, जहाँ बिग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ हमेशा वाटर लॉगिंग होता रहता है. So in those water logging areas में हम ये प्रोजेक्ट डीप रिंग वेल्स और डक्कम बोर वेल्स थ्रू ट्यूब वेल्स हम रिचार्ज कर सकते हैं लोअर एक्विफर को. So इससे सबका फायदा होगा. Almost all over this study is a pilot area, so this can be extended to all over India. So moving forward to the end and the new beginning, the combined efforts of Gujarat Water Resources Development Corporation, Center for Environmental Planning and Technology Ahmedabad's Faculty of Geomatics and Space Application Department, and the village people themselves, all will bring a new hope and a golden future of India, which will benefit a large number of people we can't even imagine of.